Atática que os centurios estão usando que, qualquer manual militar, seria considerada suicidio estratégico, não só está funcionando, mas está aniquilando cada adversário 2026 com uma eficácia brutal que ninguém consegue explicar. Imagine isto. Vez de investir drones sofisticados e caríssimos, repletos de IA e capacidades furtivas, os centurios optaram pelo exato oposto. Eles lancam milhares, por vezes dezenas de milhares, de drones rudimentaires, de baixo custo, quais descartáveis, num enxame avassalador que satura completamente as defesas aéreas mais avançadas do planeta. Uma avalanche de tecnologia barata que deveria ser facilmente abatida, mas está a rasgar as linhas inimigas como papel. O paradoxo é gritante. Exercidos todo o mundo investiram bilhões sistemas de mísseis antiaéreos de última geração, radares omnidirecionais e contramedidas eletrônicas projetadas para neutralizar ameaças de alto valor. Mas estes sistemas, complexos e ultraprecisos, estão otimizados para derrubar pequeno número de alvos caros e de alta tecnologia. Eles simplesmente não foram feitos para lidar com uma nuvem de centenas de objetos baratos que valem menos do que o projétil necessário para abatê-los. Esta abordagem nasceu da mais pura desesperança. Fontes internas sugerim que a ideia surgiu de general esquecido, estrategista veterano chamado Volkov, cuja carreira estava praticamente acabada. Ele argumentou que, se os adversários estavam à procura de uma ameaça esperta, eles seriam os mais vulneráveis a uma ameaça estúpida. Ninguém deu ouvidos a Volkov. Apenas quando as suas forcas estavam encostadas à parede, como os recursos limitados e o moral frangalhos, a que lhe foi dada carta branca para tentar o seu plano suicida. O primeiro teste foi pesadelo logístico. Mas, quando os primeiros enxames foram lançados sobre uma posição inimiga fortificada, o efeito foi imediato e devastador. Os operadores de defesa aérea, habituados a lidar com 5 ou 10 alvos de uma vez, viram os seus ecrãs inundados. Milhares de pontos vermelhos, todos a convergir. Os mísseis foram disparados desespero, cada deles custando centenas de vezes mais do que o drone que derrubavam. A esmagadora superioridade numérica da sucata voadora saturou os sistemas, abrindo lacunas que permitirão que uma percentagem suficiente de drones atinga os seus alvos. Foi choque de paradigmas. O general Komarenko, uma figura prominente no conflito, previu isto anos atrás, embora de uma forma mais abstrata. Ele disse que, haverá algo que o inimigo não espera. E ele estava certo. Esta tática não é apenas sobre a destruição física. É uma arma psicológica implacável. Imagina a sensação de impotência ao ver os seus sofisticados sistemas, projetados para a perfeição, a serem sobrecarregados por algo que custa literalmente trocos. É uma afronta à própria lógica militar. A escala deste ataque é algo que a mente moderna tem dificuldade em processar. Abby Martin, uma crítica veemente do complexo militar industrial, alertou sobre como a máquina militar dos EUA está a destruir o nosso planeta, através do consumo massivo de recursos. A ironia aqui é que, para defender-se contra estes drones baratos, os adversários dos centurios estão a ser forçados a queimar recursos a ritmo insustentável, exacerbando o problema. Cada interceptação, cada disparo de sistema de defesa de milhões, contra drone de algumas centenas de dólares, é uma vitória econômica para os centurios. É uma hemorragia de recursos que os seus oponentes não conseguem estancar. Poderíamos até traçar paralelo com a imprudência de Trump,
uma abordagem não convencional, que quebra as regras e que, apesar de todos os provisos, acaba por ter impacto profundo e duradouro. A tática dos centurios é imprudente na sua aparência, mas devastadora na sua execução. Ela explora a nossa presunção de que a guerra é sempre travada com a tecnologia mais avançada e mais cara. Lembra-se daquele inimigo chato no início do jogo, Hollow Knight. Silksong, que parece fraca mas te destrói porque voce esta timoso demais para mudar de tática? É exatamente isso. Os sistemas de defesa aérea estão configurados para derrubar chefes e não centenas de inimigos básicos que, juntos, formam monstro imparável. Há lacunas críticas nas defesas aéreas que foram expostas, não por armas super secretas, mas pela pura banalidade da ameaça. O custo humano é igualmente brutal. Não é apenas a destruição de equipamento. É a fadiga mental, a desesperança dos operadores que vimos seus ecrãs a piscar pânico, sabendo que, não importa quantos drones habitam, há sempre mais a caminho. É a sensação de que cada vida sacrificada, cada pedaço de equipamento perdido, é nome de uma luta contra uma ameaça que a sua doutrina simplesmente não consegue compreender. Não há honra na derrota para enxame de sucata. As grandes potências militares estão choque. Há uma rivalização frenética das doutrinas de defesa, com discussões acaloradas sobre como adaptar-se a esta nova realidade. Alguns argumentam que a única solução é desenvolver as suas próprias armas de enxame. Outros procuram contramedidas eletrônicas mais eficazes, ou lasers de energia direcionada que possam abater vários alvos de uma vez. Mas tudo isso exige tempo e recursos que os centurios já estão a usar a seu favor. Este é momento de suicidio político para muitas das antigas táticas. A obsessão com Trump e as táticas de medo podem ser analogias para a forma como os exércitos se agarram a certas filosofias, com medo de inovar verdadeiramente, até que foram forcados a faz lo. A guerra é livre reflexão, a criatividade estratégica, resulta num terreno fértil para esta tática impensável prosperar. Mas será que é apenas uma questão de números? Muitos analistas questionam se a tática tem uma receita secreta. Rumores falam de sistemas de navegação primitivos, mas incrivelmente resistentes a interferências, ou de algoritmos de ensameamento tão eficientes que os drones se coordenam sem a necessidade de controlo central constante. Será que os centurios encontrarão uma forma de tornar a simplicidade mais inteligente do que a complexidade? A verdade é que esta estratégia deveria ser fracasso épico. O seu custo unitário é baixo, mas o consumo massa de matérias, a pegada logística para produzir e lançar tantos drones, e a aparente falta de precisão cirúrgica de cada unidade. Tudo apontava para ineficácia. No entanto, aqui estamos nos 2026, a testemunhar a aniquilação de defesas robustas por exército que abracou a imprudência como a sua maior arma. A questão não é se esta tática pode ser parada. A questão é: o que significa quando a sua maior vulnerabilidade é a sua própria sofisticação? O que acontece quando o inimigo mais perigoso é aquele que está disposto a arriscar tudo, a usar o que é considerado obsoleto ou barato, e a redefinir completamente o tabuleiro de jogo? Os centurios não estão apenas a vencer batalhas, eles estão a vencer a própria ideia do que a guerra deveria ser. E no processo, eles forçaram o mundo a confrontar uma verdade desconfortável, que, por vezes, a coisa mais inteligente a fazer é a coisa mais estúpida e barata que se pode.
Imaginar.